He's strong. I mean, he's played center before, but taking face-offs at this level is a little bit different than minor hockey and stuff. But he definitely has the talent and size and strength, so should be good. At least he can box out. Eh? Yeah, yeah. You should be. If he keeps working at it, you can develop it over time, and you just need experience and to get better. Just looking at the maybe first quarter of the season, it's almost 20 games in. Just what do you think? It's been ups and downs for this group. What can you take away? What do you think you've learned about this group in those 19 games? Yeah, I mean, I think we've learned a lot about ourselves. Been through a lot together over, kind of a short period of time, and I think, the low that we went through has helped us move forward, and we've gotten better from it. So, I think we're in a pretty good spot right now, playing really good hockey, and I just want to keep that going. I believe you guys only had 1 3-game winning streak last season. Was that sort of in the back of your mind for this next game? No, I mean, we're just moving on one game at a time. I mean, it's we know we need to win more games, and we've been playing well enough to do that. And I don't really look into the winning streak too much. Before the practice, you tried that kind of new shooter with the green light, red lights. How do you like that? How do you imagine you're maybe a young Nick Suzuki playing with that as a teenager? Yeah, I mean, it was fun. Anything new. The guys seem excited to use it and shoot on it. So, just a little reactive piece to it with the lights. But, we've never really seen any shooter tutors like that, the way it's shaped. And, I think it was pretty cool. And guys had fun trying it out. When you look at the fourth line, actually with Armia, Heinemann, and Condota, what do you think made this line so efficient right now? Yeah, they're using their speed well, keeping it simple. They're all big guys, and like to protect the puck and play down low. So, they've been effective for us, and I like to see that. I mean, even still now, I watch games over and kind of just see from a bird's eye view where the plays are, or where I maybe need to be in a play to help myself or help my line mates out. After a full year up, is it longer and tougher to get where you were? Do you expect to get your game maybe quicker than that? Yeah, no. I knew it was going to take time, but it's how things happen. You just kind of got to roll with the punches and work through it. I don't think there's a magic potion or a magic pill or something that I can take that's just going to flip a switch. It's going to come from me working on the details and making sure I'm doing everything right in the ice and being in the right spots for that or switch to finally flip. Are you at all eager to move away from that narrative? Like, we've been talking about it since a long time for now. Like, it feels like every time we're around you, do you have to be patient and this and that? Like, is it time to move past that a bit? Yeah, I mean, I've moved past it. Like you said, you get asked questions about it all the time, but I think if you dwell on the past and you sit back and you look back, you're never going to be able to move forward. So there's no real point in playing sorry or feeling bad for myself that I missed a year. I got to go out there and they just be better sometimes. You feel you're getting there, getting close to your game? Yeah, I feel like it's right there. I just got to kind of trust myself a little bit more. As a group, it's close to the quarter of the season. What do you think this group has shown overall? It's been ups and downs. Just can you have any takeaways as a group in those 19 games? I think we've kind of found our stride over the last few weeks here in the way we want to play and how we want to win games and be able to play in tight games and not just in shootouts or where we need to score 7 or 8 goals, but we can defend as well. And I think that's important for our group to learn now and to go through those lessons early on instead of learning them later in the year. And hopefully it's only going to project us upwards. And at the same time, we got to find a way to keep that same energy, but not to overextend that and get too overexcited, and just kind of be even keel and come to each game with the same mindset.
You did not forget how to play, how to have success. Is just mentally, actually, the challenge for you, Kirby. Yeah, I think if I go back and watch games, I don't think. I think I'm just playing safe right now. I don't think I'm holding on to pucks the way I know I can, or making plays the way I know I can. And I think after a year, you kind of just not doing it on purpose, but you're kind of just doing it, right? So I think you just got to work through that and just play the game that's in front of you.
it's been a few games now since your switch on the right side, the left side, with the still remaining with Mike. What was the reflection behind the? How did the coaches present it to you to say maybe you got a little left? Just kind of came to the rink one day and I was there, so I didn't really say anything. I just found out on the board, and probably the best way to do it, just find out the day of the game and don't really think about it. Just kind of go play, and it was good. Yeah. Was it a good timing though? I think so. Yeah, I think it was good. I mean, I don't know what the reasoning was. Maybe just trying to change something up. The team was obviously struggling when we did it, so just try and change something up and see how it works. So I don't know if it'll stick for a long time or what the plan is there, but for now, that's what it is. Yeah. Do you like it? That's good. I mean, I don't really care. I'll play left or right, and I don't really. Doesn't matter to me, whatever gets me on the ice. But no, it's good. Obviously, it's the natural side. It's what you play growing up. So a little bit just less thinking. Just kind of you're in the right spots for the most of the time, and just kind of go play. So. Collectively, do you like the way you play in your own zone? It feels like the last couple of weeks there are less scouts. Yeah, no, it's been really good. I think we've been working so hard at it for the past 3 weeks, and it's nice to see some results, and it's nice to see some pucks going for us too. I think there was a couple games there where we were defending well, but we just couldn't really find much puck luck and many goals going in the net. So for us, it's kind of nice for us to kind of have both clicking right now, and defense and offense kind of working, and getting results out of it. So it's been good. Can you put your finger on what was not working earlier in the season defensively, looking back at it now? I think we were just sitting back too much. I think maybe we were giving teams a little bit too much respect, and we just weren't really putting enough pressure on their guys, and just kind of waiting for them. Instead of trying to make them make mistakes, just kind of waiting for them to make mistakes. And I mean, when you do that against the best players in the world, they're probably going to make you pay most of the time. So I think we're just more aggressive, more compact, more kind of on the same page, and it's been working for us. So I think now it's just about consistency, and we can do it for 3 games, and doesn't matter. You got to do it the rest of 65 or however many we have left. So yeah. Thank you, guys. Kaiden, needs to go for the meeting.
Hein? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. De la façon dont vous jouez dans votre territoire, c'est pas juste les défenseurs, là, c'est toute l'équipe. Ça as-tu des meilleures nuits de sommeil depuis 2-3 semaines? Oui, bien, c'est plus facile. C'est sûr, l'ambiance est meilleure, tout le monde est plus heureux. Je pense que c'est vraiment un travail collectif. On est 5 joueurs sur la glace, plus le gardien. Je pense que tout le monde a élevé leur jeu d'un cran. Puis, collectivement, notre game est meilleur aussi. Fait que c'est positif. Faut continuer dans cette direction-là. Il y a des soirs, il y avait quand même beaucoup de confusion. Comment vous avez réussi à régler ça? C'était quoi qui accrochait? Bien, je pense que c'est d'essayer d'éliminer les zones grises. Essayer de rendre la game le plus blanc et noir possible. Quand il y a des zones grises, bien, c'est là souvent qu'il y a de la confusion. Puis c'est d'essayer de... Des fois, c'est en parlant avec les joueurs, puis c'est des petits ajustements que des fois tu peux faire qui font en sorte que la game est justement plus claire. Fait que c'est de la confusion. Après, c'est la communication, bien entendu. Puis c'est tout le monde comprendre bien son rôle dans les différentes situations. C'est sûr, le fait aussi de passer un petit peu moins de temps dans notre zone. Défendre le rush comme à nos attaquants et se replier rapidement. Il y a plus, il n'y a pas juste une chose. Puis ça part des fois dans la zone offensive. Fait que, quand tu manages bien la rondelle, quand tu joues mieux avec la rondelle, tu passes plus de temps dans la zone offensive, bien, c'est une bonne façon de ne pas avoir à défendre, justement. Kaiden Guhle, il n'a pas les mandats les plus faciles à 5 contre 5. Souvent contre le backfield, l'équipe adverse. Récemment, vous l'avez replacé de son côté naturel à gauche. Matheson est à droite. Sentais-tu que Kaiden avait besoin d'un petit peu d'aide? C'était quoi le raisonnement? Bien, l'objectif, c'est justement d'un peu de simplifier les choses pour lui. Je pense que défensivement, c'était pas nécessairement là que c'était un problème. C'était plus des fois avec la rondelle. Jouer son offside, des fois, ça amène des complications pour certains joueurs. Puis on pensait que Mike, justement, a des habiletés incroyables, que peut-être que pour lui, ça allait être... je pense qu'il s'est bien adapté depuis qu'il est à cette position-là. Mais c'est deux joueurs qu'on les demande beaucoup, puis qui font un très bon travail. Sachant que vous avez simplifié les choses, Stéphane, est-ce que c'était à prévoir avec une équipe, un corps défensif qui est quand même encore assez jeune, excluant Mike et David? Est-ce que c'était un petit peu à prévoir que vous devriez simplifier? Bien, c'est sûr, quand tu pars la saison, tu penses que tu as les bonnes choses en place. Puis je pense que la game, elle évolue tout le temps. Tu fais quelque chose, bien, les autres équipes, ils font des pre-scouts, puis là, ils font ça, on va s'ajuster à ça. Puis c'est constamment. Je pense pas que jamais tu peux arriver à dire OK, j'ai toutes les réponses, puis c'est là, puis on arrête. Je pense que constamment, il faut que tu évolues, puis que tu des petits ajustements. Puis des fois, c'est pas grand-chose. C'est un petit ajustement là. Tu enlèves un petit jeu là, puis tu rajoutes un petit jeu là positif. Tu enlèves un jeu négatif, tu rajoutes un jeu positif. C'est des fois juste ça dans un match, ça peut faire une différence. Fait que des fois, la différence entre gagner et perdre est très, très mince. Il y a beaucoup de monde qui ont noté une amélioration chez Harbour, récente. Est à quel niveau, selon toi, sa plus belle amélioration? Je pense que c'est au niveau de sa constance. Adam Nicholas, notre gars de développement, a passé beaucoup de temps avec lui. Il passe beaucoup de temps avec lui. Fait du vidéo. Je pense qu'il fait un bon travail avec lui. On essaie de justement le mettre dans des situations où il peut avoir du succès. Puis je pense que si on regarde qu'est-ce qu'il a fait justement dans les derniers matchs, il joue avec intensité. Il fait des bonnes décisions avec la rondelle. Puis sans la rondelle, mais il reste du bon côté où il ne se fait pas battre. Fait que ça, c'est des petites choses, c'est des petits détails, c'est pas grand-chose. Mais c'est un gars qui n'a pas beaucoup de millage. Si on regarde, ça fait pas des années, puis il a passé un petit peu de temps dans la Ligue américaine, mais pas tant que ça. Il a été blessé. Junior, je pense qu'il a commencé à l'avant. Fait il n'y a pas les reps qu'un Matheson ou Savard a depuis des années. Fait il faut rester patient. Mais je pense que tout le crédit revient. Puis il veut apprendre, il veut s'améliorer. Puis ça paraît dans les matchs. Stéphane, Nick Suzuki est devenu le plus jeune capitaine de l'histoire de l'équipe en 2022. Comment tu notes sa progression en tant que leader? Qu'est-ce qui te fait penser à un capitaine que tu as côtoyé au cours de ta carrière? Je pense que c'est un joueur unique, différent. Il n'y a pas nécessairement un capitaine. C'est pas nécessairement le gars le plus vocal, mais c'est un gars qui, je pense, juste dans sa prestance, dans comment il joue, dans comment il se présente pour les entraînements, puis dans comment il joue la game. C'est un gars qui est extrêmement intelligent. C'est un gars qui essaie de jouer sur 200 pieds. Fait que
Je pense que c'est un peu ça qui... C'est un jeune capitaine, comme tu l'as dit, mais chacun a son style. Il y a différents styles de leadership. Je pense que son style vraiment propre à lui. Pour revenir au système défensif, je te laisse après ça. Non, excuse-moi. Qu'est-ce qui rend un système hybride peut-être un petit peu plus difficile à assimiler que les autres systèmes? Puis, considérant le fait qu'il y a eu des difficultés sur ce plan-là en début d'année, est-ce qu'il y a un moment où vous avez douté de cette approche-là défensive? Douter, bien, des doutes, des fois, tu te remets en question. Tu te poses des questions, pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis dans le fond, c'est un peu ça notre travail comme groupe d'entraîneurs, c'est de regarder, voir, OK, ça marche, OK, on continue avec ça. Ça marche moins bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut ajuster? C'est vraiment là qui est notre travail pour faire sûr que les 5 joueurs sur la glace, puis tout le monde, on est sur la même page. Le plus important, c'est vraiment ça, c'est que tout le monde soit sur la même page, puis tout le monde exécute leur travail, qu'est-ce qu'ils ont à faire sur la glace. Peu importe le système, peu importe la structure, il y a des failles dans toutes les structures. Un joueur qui ne fait pas sa job, souvent, ça va donner une chance de marquer. Tu regardes les meilleures équipes, ils donnent des chances de compter aussi. Fait que, oui, mais les bonnes équipes, ils en donnent moins. Il y a plus de constance. Puis la différence est pas grande. Elle n'est pas grande. Puis tu as des systèmes de zone qui fonctionnent très bien. Il y a d'autres clubs qui jouent la zone, qui c'est un petit peu moins efficace. Ils jouent le même système, ils sont juste moins efficaces. Comme les désavantages numériques, comme les avantages. Fait que des fois, on accorde beaucoup d'importance, oui, à la structure. La structure est très importante, mais je pense que c'est plus les détails, puis toutes les petites choses qui se passent à l'intérieur de cette structure-là qui va faire la différence entre un club qui a du succès et un club qui va avoir plus de difficultés. Je reviens tantôt à ce que tu disais sur Kaiden Guhle, la question à JF. Depuis qu'ils ont été réunis ensemble l'année passée, Matheson et Guhle, ça a toujours été Guhle à droite, jusqu'à récemment. Ouais. Pourquoi? C'était quoi la réflexion? Pourquoi c'était lui? Alors que présentement, on voit que les résultats sont assez probants. Je pense que les deux sont capables de jouer. Kaiden, il a été excellent l'an passé. Kaiden, il a manqué tout le camp d'entraînement quasiment. Il est arrivé, il n'a pas eu beaucoup de millage. Fait qu'il a manqué tout le camp d'entraînement. Il est arrivé, il a été excellent. Il s'est reblessé, il a manqué un certain temps. Il est revenu. Puis là, c'était un petit peu plus difficile. Puis c'est comprenable. C'est quand même un jeune défenseur, il ne faut pas l'oublier. Il a 22-23 ans. Ça fait pas il n'a pas une expérience que Mikey a. Puis on pensait que peut-être ça pourrait donner un regain d'énergie. Des fois, c'est juste un petit changement. La position de défenseur, tu joues à gauche ou à droite. Puis souvent, dans le match, des fois, il va se retrouver à droite aussi. Fait que comment on joue, puis comment la game de hockey elle a évolué, c'est pas comme je suis défenseur droitier, je reste à droite toute la game. La game, elle a évolué dans ce sens-là. Puis tu regardes toutes les équipes, il faut avoir une certaine versatilité. Puis on est chanceux que, on a un gars comme Schuba qui est gaucher, qui joue à droite. On a un gars, justement, comme Matheson qui est capable de le faire. On a un gars comme Guhle qui est capable de le faire. Fait que ça, c'est tout à leur honneur. C'est quoi le point commun entre ces gars-là qui font que c'est eux qui se retrouvent du côté opposé? Je pense, c'est des bons patineurs. Première chose, c'est des joueurs très, très mobiles. Ça fait que c'est des joueurs, des fois, ça peut être plus difficile. Moi j'ai vécu l'expérience à gauche comme droitier, puis ça n'a pas super bien été. Non, mais je comprends, mais aujourd'hui, je suis capable... Les droitiers n'ont jamais joué à gauche avant. Exactement, mais je suis capable de comprendre avec rétrospection pourquoi j'avais de la difficulté. Puis, dans le fond, mon travail comme entraîneur, c'est d'essayer de guider un peu. Voici qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi tes challenges par rapport à jouer à cette position-là, puis voici qui peut t'aider. Puis après ça, des fois, il y a d'autres joueurs dans la ligue, comme tu regardes un gars comme Yossi, qui est un défenseur gaucher, qui joue, je ne sais pas s'il joue encore là, mais il a joué beaucoup à droite. Puis il a développé des habiletés, puis des petites choses qui fait de ce côté-là qu'un défenseur gaucher ne peut pas faire. Fait qu'il y a des avantages aussi. Okay. Il n'y a pas juste des désavantages. Fait que oui, ça peut être positif. Certainement, sa ligne bleue, tu es son one-timer. Tu sais, Mike a un très bon one-timer. Fait que si on peut exploiter ça, le fait qu'il soit déjà dans cette position-là, il n'y a pas besoin de créer de mouvement. Il est déjà là, il est déjà placé. Fait que, tu sais, oui, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais comme je le disais, c'est de l'adaptation, mais je pense que les deux, puis même Struble fait la même chose de ce côté-là aussi. Quel est le meilleur ajustement que, excuse-moi, que Lane Hudson a fait jusqu'à maintenant? Ajustement, je pense, honnêtement, depuis le jour 1 qui est arrivé,
c'est quand même impressionnant ce qu'il fait. Là, il y a beaucoup de choses. Son niveau de compétition est élevé. Il gagne beaucoup de batailles un contre un. On parle beaucoup de son jeu avec la rondelle. Oui, il est impressionnant, mais moi, son côté, l'aspect défensif, comment il défend, puis comment il gagne les batailles à la grosseur qu'il a, moi, c'est ce que je remarque, puis ce que j'apprécie beaucoup. Je pense que dernièrement, il est peut-être plus dans la façon dont on joue, dans comment on est dans les matchs. C'est sûr, quand on mène par un but, on n'a pas besoin d'aller en chercher un deuxième. On est capable d'aller en chercher un deuxième, mais il y a un temps, là, le game management, puis de savoir quand y aller, puis quand c'est moins le temps. Je pense que c'est peut-être plus à ce niveau-là qu'il apprend. Des fois, quand bouger la rondelle un petit peu plus rapidement au lieu de battre un contre un. C'est plus dans ces petites choses-là, mais c'est un jeune extrêmement intelligent, puis il apprend très rapidement, puis il est à l'écoute, puis il veut s'améliorer. Steph, when you mentioned earlier about your rush coverage starting further up ice, I don't know. I feel there's been improvement from the forward group in that regard. So to what extent does that allow you to coach your group and say that we can count on this? So you should do this. Stand up at your blue line or whatever. Be more aggressive in the neutral zone. How's that changed? Well, because F3 is higher and he's tracking the puck area, so that guy with the puck in the neutral zone doesn't have as much time and space. So we can. It's all about eliminating. They're playing good defense. It's time and space. If you can eliminate time and space in the neutral zone, where the other team's not attacking you with time and space, you make it easier on your D. Now it's easier for the D to gap up, stand at the line, force dump in, go recover pucks, exit, now go back on offense. And that's. But have you seen an improvement in that area? Yeah. Lately? Oh yeah, for sure. For sure, it's something that as a staff, like we've been focusing on that, and I think it pays off. So as a D coach, do you ever stand up and yell at the forwards? If what? As a D coach, do you ever stand up and yell at the forwards in the room? I don't do that, but it's you like. Want to though. I think it's for me like playing good defense. You can't just rely on your two defensemen to play a tight game. You need the five guys on the ice, and you need a commitment from the five guys. And I think that's what we've had lately is where we've had like five guys on the same page on the ice, committed to playing good defensively, and with that, a lot of times you have the puck more often because you don't have to defend as much. You were talking about gray zones earlier, and with the hybrid system you guys like to use, there's maybe more gray zones than others, especially for young players. What convinces you that's the right system for this team? Anywhere, like you play a zone, you play a dice or whatever, like other system, there's always a gray area where like you're in between. Is it my guy? Is it not? Like, and with the man on man, like there's no. I got my guy. There's no gray. There's no gray. With a zone, again, like there's pros and cons in any system, and for me, it's not about so much about how the system you play. It's how you're going to execute the system, and that's important. That's for me. That's where the key. It's how you're going to execute your system, how the five guys on the ice are on the same page, and it's the details inside that. And if you don't do a good job up the ice and you defend the whole game, I don't care what system you play. A good chance if the other team spend the whole game in your zone, eventually something bad's gonna happen. So I think a good way to defend too is not playing in your T zone. What was the toughest adjustment? What was the toughest adjustment for you as a young defenseman in the NHL? You were talking about Arbor doesn't have many reps. What was the hardest thing for you when you first came in? Well, at first you want to establish yourself, right? So you want to be an everyday player, and once you're an everyday player, like it's now like you gain a little bit in confidence because now you know that because every time if you play a game, 2 games, 3 games, and you're out, it's hard. It's hard on our confidence. I totally get it, but that's where as a young player you got to establish yourself, and you gotta I find you gotta have an identity, and you gotta gain the trust of your coaches. And once you do that, now you get rewarded with ice time, and now you're confident. It's all linked together. But I think every players are different, but it's good to see Jacko getting rewarded for that right now. Merci.